Hello riders, welcome to HD Exhaust channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல Ather ஸ்கூட்டருக்கு லேடி ஹேண்டில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுங்கறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்கூட்டரோட பேக் சீட்டை ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரியர் சைடுல லக்கேஜ் பாக்ஸ்ல 4 ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்கும். ரியர் சைடுல 2 ஃபிட்டிங்ஸும் ஃப்ரண்ட்ல 2 ஃபிட்டிங்ஸும் இருக்கும். அந்த 4 ஃபிட்டிங்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்க்ரூஸையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு லக்கேஜ் பாக்ஸை அவுட் பண்ணிருங்க. ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்கூட்டரோட ரியர் சைடில் கிராப் ரயில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கிராப் ரயிலோட ரைட் சைடில் ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் போல்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் நம்ம Ather ஸ்கூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிற லேடி ஹேண்டில். இந்த லேடி ஹேண்டில் ரியர் சைடோட ரைட் சைடில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ண ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் போல்ட்டை வச்சு டைட் பண்ணிடணும். பாட்டமில் ஸ்டாக் போல்ட்டை வச்சு டைட் பண்ணிடுங்க. டாப் ஃபிட்டிங் பாயிண்டில் 8-25 ஹெக்ஸ் போல்ட்டை வச்சு டைட் பண்ணிடுங்க. டைட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸை ஸ்கூட்டர் பின்னாடி எப்படி ஃபிட் பண்ணியிருந்ததோ அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடுங்க. ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் டைட் வச்சதுக்கப்புறமா பேக் சீட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், Ather ஸ்கூட்டருக்கு தேவையான லேடி ஹேண்டிலை இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி வேறு எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோ போடணுங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம்.